Hey guys, how are you doing? Welcome back to another English class with us, Learn and Enjoy. Today we're gonna learn a new tense which is past progressive or past continuous. سلام همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه از زبان انگلیسی از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. امروز می‌خوایم زمان گذشته استمراری رو یاد بگیریم که زمان خیلی مهم و پرکاربردی هست، خصوصا برای اینکه وقتی که می‌خواید تعریف کنید برای کسی چه اتفاقی افتاده، قصه‌ای رو تعریف کنید، از این زمان خیلی استفاده می‌کنید. پس حتما تا پایان این ویدیو با من همراه باشید و در ابتدای درس قبل از اینکه شروع کنیم یک مکالمه رو می‌بینید که کلی از past continuous یا past progressive توی مکالمه استفاده شده. But before we start, subscribe our channel and hit the bell to get informed of our latest videos. So, let's get started. How was your day, Julia? I had an awful day. It seemed to be such a lovely day at the beginning. I was sitting on the balcony drinking a cup of coffee. The sun was shining, someone was playing a violin in the street, and I was enjoying a beautiful afternoon. I was feeling hungry, so I decided to make spaghetti, but I realized that I didn't have any tomato sauce. So I went to the grocery store to buy some. After buying a few items, I finally found the tomato sauce. I was reading the label when the jar just slipped out of my hands and fell down. There was glass and red sauce all over the floor and splattered all over my shoes. I looked around and noticed that everyone was staring at me. People were smiling and whispering to each other. Soon I noticed that I was leaving a trail of red footprints through the store. I found a grocery store worker and let him know what I had just done. I offered to help clean it up, but he declined. I was so embarrassed that I wasn't even looking where I was going. And I knocked over a display of chips. I was just standing there in shock. A manager was walking by me that very moment and noticed the mess I had made. I was expecting her to be angry, but she wasn't. She said they would take care of everything. She was smiling. Maybe she was thinking about how clumsy I was. Oh, poor you, sis. I'm sorry you had to go through this. It was just a bad day. And there's more. While I was waiting to pay at the checkout, I realized I forgot my wallet home. I was mortified. Oh no. So what did you do? I apologized and left all my shopping there. Past progressive or past continuous. خب این زمان دو تا اسم داره. ممکنه بعضی وقتا بشنوید past progressive، ممکنه که بعضی وقتا بشنوید میگن past continuous. هر دوتای این عبارت ها به یک زمان در واقع اشاره میکنه، یعنی گذشته استمراری. خب ما قبلا در سطح A1 درس present continuous یا present progressive رو خوندیم. past continuous هم خیلی شبیه اون زمان هست، اما فقط در مورد گذشته هست و حالا کاربردهای خودش رو داره. در واقع یادتون باشه که هر زمانی شما یک تنس، یک زمان داشتید که پروگرسیو بود یا کنتینیوس بود، یادتون باشه که حتما لازمه ساخت اون زمان فعل تو بی هست، حالا این به هر زمانی که هست، و بعد اون فعل اصلیمون آینجی میگیره. پس فعل تو بی که به زمان خودش صرف میشه و آینجی لازمه همه زمانهای پروگرسیو یا کنتینیوس هست. خب حالا برگردیم به past continuous. I was watching TV when she called. خب همطور که میبینید I was watching TV when she called. میبینید ما was رو داریم، گذشته
am هست اینجا. I am, I was past tense، قبلا خوندیم این رو. watching فعلمون در واقع watch TV هست، watch هست که ing گرفته. پس این دوتا جزء رو داره که به ما نشان دهنده استمراری بودن رو بده. یعنی من داشتم تلویزیون نگاه می‌کردم وقتی که اون زنگ زد، تلفن کرد. خب روی محور ببینید. This is our time axis. Here is now. Now I'm teaching English. Now we are talking about past progressive. هر زمانی که بعد از now باشه میشه future یا آینده که فعلا کاری باش نداریم. یک لحظه قبل از now باشه میشه past که خود این زمان past یا گذشته انواع و اقسام مختلف داره. ما قبلا simple past رو خوندیم. میبینید simple past یک نقطه هست. Something that finished, happened and finished. A completed action in the past. تعریف گذشته ساده بود. کاری که در گذشته انجام شده، کامل شده، تموم شده. این میشه simple past. But here you have a duration. This shows that something was happening in the past. So this is our past progressive or past continuous. پس میبینید past progressive یک لحظه نیست، تو یک بازه زمانی داشته انجام می شده در گذشته. این هم روی محور برای اینکه بتونید قشنگتر این رو درک کنید. But we use past progressive for different reasons. There are almost 4 or 5 functions for this tense. First of all, we use past progressive to talk about an interrupted action in the past. Like the example that I told you. I was watching TV when she called. Interrupted action. کاری که قطع شده. کاری که در حال انجام شدن بود. یه اتفاق دیگه وسطش افتاد. داشتم تلویزیون میدیدم که اون تلفن کرد. تلویزیون دیدن منو حالا شاید قطع کرده و من جواب تلفن رو دادم. پس عملی که در گذشته انجام می شده و یک کار دیگه قطعش کرده. اون عملی که در حال انجام شدن بود رو ما با past progressive نشون میدیم. This function is mostly used at the beginning of the stories. When we want to tell the story, we use this tense. For example, I tell you, I was waiting for the bus when I saw blah blah blah. من منتظر اتوبوس بودم که مثلا یک کسی رو دیدم، یه اتفاقی افتاد. معمولا برای تعریف یک داستانی، یه اتفاقی، حالا یه صحنه، ما از past progressive استفاده میکنیم با کاربرد اولش. The second function to talk about an ongoing action in the past, something that wasn't completed, that wasn't finished. Like it was 8 o'clock, I was writing a letter. خب ongoing یعنی کاری که در حال انجام شدن بود، همچنان هم ادامه داشت. ما پایانش رو ندیدیم. قبل از یک زمان خاصی شروع شده و همچنان بعد از اون زمان خاص ادامه داره. میگم it was 8 o'clock، ساعت 8 بود. I was writing a letter. من داشتم نامه می نوشتم. It means that I started writing the letter before 8 o'clock and at 8 o'clock I was still writing and after 8 o'clock I was still writing. پس قبل ساعت 8 شروع کردم به نوشتن، ساعت 8 شده من همچنان در حال نوشتنم و بعدش هم ممکنه ادامه داشته باشه. یه عملیه که قبل و بعد از یک زمان خاص در حال انجام شدن بوده. The third function to talk about an action that continued for some time in the past. For example, my head was aching. خب عملی که برای یک مدتی ادامه داشته، یک کمی این دوتا شبیهن. was continued for some time. عملی که ادامه دار بوده، لحظه ای نبوده. مثلا سرم درد میکرد. سردرد یه لحظه نیست که درد بگیره تموم بشه. سرم درد میکرد برای یه زمانی این ادامه پیدا میکنه. Next, we use this tense with the verbs that show change or growth. For example, the children were growing up quickly. با فعل‌هایی که یک تغییری رو به ما نشون میده یا رشد و پیشرفتی رو به ما نشون میده هم ما میتونیم از past progressive استفاده کنیم. مثلا the children were growing up quickly. بچه ها داشتن به سرعت بزرگ میشدن، داشتند بزرگ میشدن، ادامه داشته و این تغییر رو توشون نشون میده. یا مثلا میگم her English was improving. انگلیسیش داشت بهتر میشد. این هم در واقع یک تغییر رو به ما نشون میده. خب این 4 تا فانکشن رو براتون نوشتم.
یه فانکشن دیگه هم میتونیم براش در نظر بگیریم. For something that repeated again and again in the past. یه کاربرد دیگه این هست که یه کاری که خیلی زیاد در زمان گذشته هی تکرار میشده، هی اتفاق میفته، اون رو هم میتونیم با past progressive بگیم. مثلا they were always quarreling. They were always arguing. اونا همیشه داشتن بحث میکردن. یا مثلا I was practicing every day. من هر روز داشتم درس میخوندم. مثلا پارسال من هر روز داشتم درس میخوندم چون میخواستم تو کنکور شرکت کنم. این هم میشه کاربرد دیگه past progressive. And in all these functions and all these examples you can see that we have a form of verb be which is was or were. Then we have our verb plus ing form. خب بریم در بخش بعدی چگونگی ساخت جمله های مثبت و منفی و سوالی رو در زمان past progressive ببینیم. To form past progressive statement positive sentences or affirmative sentences, as I told you, we use was or were before the verb and we add ing to the verb which is the present participle of the verb. خب همطور که گفتم برای ساختن past continuous یا past progressive ما was و were رو داریم، یعنی در واقع گفتم یک شکلی از فعل to be. اینجا چون past progressive هست ما فعل to be مون رو به زمان گذشته داریم که یا میشه was یا میشه were به اضافه فعلی که ing گرفته. به فعلی که ing میگیره معمولا میگیم چی؟ میگیم present participle. ما یه past participle داشتیم قسمت سوم فعل، یه present participle داریم که این همون هست. خب مثال رو ببینید. For I, he, she and it we use was. I was playing at this time yesterday. دیروز این موقع داشتم بازی میکردم. He was playing at this time yesterday. Or it was raining at this time yesterday. دیروز این موقع داشت بارون میبارید. For we, you and they we use were. We were playing at this time yesterday. They were working at this time yesterday. You were sleeping at this time yesterday. تو خوابیده بودی. دیروز این موقع خوابیده بودی. اونا دیروز این موقع کار میکرد. And as we always do for changing to be verb into negative form, you should just add not to was or were, and the short form is wasn't or weren't. خب ما قبلا این رو در سیمپل پاست تو بی خوندیم. اگر اون درس رو ندیدید حتما برگردید و درس رو کامل ببینید. هر جا ما فعل تو بی داشته باشیم برای اینکه منفی کنیم یه not کنارش میذاریم و برای was not داریم، برای were not داریم که اینجا هم همون اتفاق میفته. I wasn't playing at this time yesterday. I was working. من دیروز این موقع بازی نمی کردم. دیروز این موقع در حال کار کردن بودم. It wasn't raining at this time yesterday. Or it wasn't raining yesterday. دیروز بارون نمی بارید. It was snowing. برف می بارید. یا they were driving to work. اونا داشتن به سمت محل کارشون رانندگی می کردن. They weren't walking. پیاده نمی رفتن. خب این was not و were not باز هم شکل مخفف داره. در واقع not رو ما مخفف میکنیم، آپاستروفی به جای او میذاریم. ولی دوستان دقت کنید، قبلا هم گفتم جهت یادآوری و تاکید میگم این رو لطفا نخونید wasn't. ما ای نداریم بین s و n. در واقع یک سیلاب هست. was wasn't. یا were اینجا ای داریم اما در حالت عادی ما این رو میخونیم were، یعنی به صدای R ختم میشه. پس این رو هم نخونید weren't نیست، دو بخش نیست. weren't. در تلفظ این دوتا دقت کنید. خب این شکل منفی که خیلی خیلی راحت هست. Now to change the sentence into yes no question, just as always, whenever we have to be verb, we put it at the beginning of the sentence. هر وقت ما فعل to be داشتیم چیزی برای سوال ساختن اضافه نمی کردیم. خود فعل to be رو می آوردیم اول جمله میگذاشتیم. اینجا هم همون کار رو میکنیم. خیلی راحت هست این زمان. Was he working when they arrived? وقتی اونا رسیدن آیا او داشت کار میکرد؟ Was she working? Was it raining when you arrived? وقتی تو رسیدی داشت بارون میبارید؟ یا were you working when they arrived؟ تو داشتی کار میکردی وقتی اونا رسیدن؟
were they watching TV when she called؟ آیا اونا داشتن تلویزیون میدیدن وقتی اون تلفن کرد؟ خب پس خیلی راحت با آوردن was و were اول جمله سوالی میشه. و باز هم تاکید میکنم to give short answer you should look at the beginning of the question. If you have to be verb, your short answer is with to be verb. Were you working? Yes, I was. No, I wasn't. Was it raining? Yes, it was. No, it wasn't. Were they watching TV? Yes, they were. No, they weren't. پس دقت کنید که با هر فعل کمکی یا auxiliary که جمله‌مون سوالمون شروع میشه ما short answer رو با همون میدیم. اینجا هم چون was و were داریم پس تو short answer هم از همون was, wasn't, were, weren't استفاده میکنیم. و اما to make informative questions or WH questions پرسش های استفهامی که همون WH هستن چه کار میکنیم؟ باز هم همونطور که در درس سوال ساختن، حال ساده، حال استمراری، گذشته ساده بارها من این رو تکرار کردم. برای سوال ساختن شما اول از همه باید yes no question رو درست بسازید که اینجا گفتیم was و were میاد اول جمله و بعد خیلی راحت کلمه پرسشی مناسبتون رو انتخاب میکنید و میذارید قبل از was و were یعنی ابتدای جمله. پس مثلا میخواید بگید اون چی کار میکرد دیروز، تو دیروز چی کار میکردی؟ خیلی تو داستانهای جنایی وقتی پلیس داره بازجویی میکنه خصوصا میپرسه یا مامانا میگن داشتی چی کار میکردی؟ What were you doing? What were you doing? What was he doing at this time yesterday? اون دیروز این موقع داشت چی کار میکرد؟ What were you doing at this time yesterday? تو دیروز این موقع داشتی چی کار میکردی؟ Or another question, where was she going? Where was she going? اون داشت کجا میرفت؟ Why were they crying? چرا اونا داشتن گریه میکردن؟ Why were they crying? Or who were you talking to? داریم با تلفن حرف میزنید یکی میاد سری گوشی رو میذارید ازتون میپرسه Who were you talking to? داشتی با کی صحبت میکردی؟ خب پس این هم از WH question. میبینید که درس بسیار ساده ای هست. با کمی تمرین خیلی راحت این درس رو میتونید یاد بگیرید و در پایان درس هم فراموش نکنید که تمرین ها رو حل کنید. خب دوستای عزیزم به پایان درس امروز رسیدیم. درس خیلی راحت و ساده ای بود. اگر که قبل از این درس های present progressive و simple past رو دیده باشید یاد گرفته باشید خیلی راحت میتونید این درس رو هم یاد بگیرید و ازش استفاده کنید. برای اینکه هرچه بیشتری مطلب براتون جا بیفته حتما تمرین های پایان درس رو حل کنید و پاسخ اونها رو میتونید در جلسه آینده ببینید و لطفا ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید. کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های شما هستیم. Till next session, take good care of you and goodbye.